Honorable Shanakiyan, you're getting an adjournment motion, you can speak. Move the adjournment motion. I want a clarification. Please give. Honorable Deputy Speaker, now we are going to debate a very controversial matter. It is on the Easter Sunday debate. Shall so we start before I on with move the this debate, motion, honourable hear me out. member? Before I move this motion, I need the assurance from you that we will be protected under the Parliament Privilege Act, because this is a very controversial debate. So if you all are unable to even let a member raise his privilege matter about something he mentioned in Parliament within the House, how are you? Are you setting a wrong precedent in this House where we are being in some way we are being threatened to say, okay, look, whatever you raise will be questioned. So can you give the assurance that we will be protected under the Parliament privileges on this matter? I will raise. Will you give that assurance as the Deputy Speaker? I want an assurance, because what I say, there are a lot of controversial things. Honorable Shanakiyan and Rasamanickam, I have taken note of this. And also, shall we start on the debate? This So will be will you give noted the here. assurance? It will be noted in the Hansard. So will you give an assurance first that the ethics and Parliament privileges will be protected? That's all I'm asking. Parliament privileges itself assures you this, your concern. So my privileges will be protected. I will not be summoned to the CID to question on this. According to standing orders of the House, it is assured. Honorable Shanakiyan and Rasamanickam, can you present your motion? Okay. Make it 10 seconds, please. Honorable Arjuna Ramanathan. මේ අපේ අමාත්‍යතුමා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ අපි මේක කතා කරොත් අපිව CID ගෙන්නනවා කියලා දැන් කියනවා. That is out of hand, sir. I mean, that may be a private exchange. එතකොට කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? Present the motion, please. එතකොට කොහොමද අපි Honorable කතා Shanakiyan and කරන්නේ? Rasamanickam, can you start your adjournment motion? Sir, you control the House before I speak. There is so The many House people. is How do I? Honorable member, can you All right, please thank take you. your seat? Sir, This is a very important, as mentioned by Honorable Shanakiyan and Rasamanickam, who is moving this. Can you calm? This is a very important motion. Honorable Kavinda Jayawardene is save time? Sir, Honorable Kavinda Jayawardene is seconding my motion. He has a concern. So before I move the Yes, motion, Kavinda let me Jayawardene. clarify that concern. Honorable Otherwise, I will have nobody to Kavinda second Jayawardene, my yes, what is your motion. concern? Can you please state it very fast? සර් අපිට CID එකෙන් එළිය කියපු කාරණයකට මේ CID කරගෙන යන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බයත් නැහැ. අපි යන්න මූණ දෙන්න. හරි. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രി කෙනෙක් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම ඒක CID එකට මේ රිෆර් කරන ඉතිහාසයක් අපි දැකලා නැහැ කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. දැන් මෙතන අපේ Honorable member, මාධ්‍ය ආයතනය පිළිබඳව can you settle down, please? ඉදිරිපත් කරා. ඒක හිරුවකින් ඇහුවේ නැහනේ. Honorable Kavinda Jayawardene. පත්තරෙන් ඇහුවේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. මේ වැරදි ක්‍රියාමාර්ගයක් I have made it clear with the member who was concerned, and he has accepted what I said. And Honorable Rasamanickam, your time starts now. You have 20 minutes, Deputy Honorable Speaker. member. Thank you, Honorable Deputy Speaker. I'd like to move this motion at adjournment. It has been 6 years, 2 months and 18 days since the Easter Sunday terrorist attack has taken place as of today, the July 9, 2025. Yeah, correct. When this debate is taking place. The current government received the people's mandate not merely to investigate corruption and fraud. Among the main promises given to the people in the election manifesto, a thriving nation, a beautiful life, of the national people's power, was the commitment to ensure justice for human rights violations, including immediately revealing the truth about the Easter Sunday attack. The government has failed to ensure justice for the massive human rights violations that occurred from the Easter attack to the recent mass murders revealed through the Chemani mass grave. The government has also avoided its responsibility as a government in this regard. By now, several reports have been submitted, including the Presidential Commission report on the Easter Sunday attack, the Malalgoda report, the investigation report on the program broadcast on Channel 4. None of these reports have been presented to Parliament so far. Honorable Deputy Speaker, additionally, although the government promised to implement the recommendations of the Presidential report, Commission report on the Easter Sunday attack, this promise has not been fulfilled to date. The national people's power must clarify to this August Assembly why it has failed to fulfill the pledges and promises given to the international community. His Eminence Cardinal Malcolm Ranjit and the victims of the Easter attack. Therefore, I expect answers from the government to the following questions that have arisen and remain unanswered regarding the Easter attack.
Number one, according to a statement made by His Excellency the President, Andhra Kumar Disanaka, which appeared in an article published in the Economy Next magazine on February 12th, 2021, the Presidential Commission report on the Easter attack should be immediately presented to Parliament. This was on his statement to the Economy Next article on February 12, 2021. Although 4 years have passed since his proposal of His Excellency the President, why has this report not been presented to this House yet? My question number one. Number two, did the Attorney General's Department intervene to grant bail to Sivanesthura Chandrakanthan alias Pillayan, who was identified by the Minister of Public Security as the mastermind of the Easter Sunday attack in this August Assembly? Was this prevented due to the objections of the Criminal Investigation Department? Number three, how many DNA reports of Sarah Jasmine were submitted? Will you specify the dates on which these reports were submitted separately? Do institutions in our country possess the necessary facilities to conduct such DNA testing again? Number four, is there a confirmed report regarding the disappearance of a firearm which was revealed during the investigation related to this attack and its recovery, and whether the recovered firearm was the same firearm that disappeared previously? Will you inform this House about who made this confirmation? Number five, through this motion, Honorable Deputy Speaker, I would like to propose to this House that a special prosecutor's office with international assistance must be established to conduct these investigations independently in order to ensure justice for all parties who are victims of the Easter Sunday attack, which remains an unresolved issue, and to provide necessary measures to ensure national security. Now, Honorable Deputy Speaker, this motion is being moved 2 days after where the President has gone on record and the President has said that it is difficult for a government to investigate the government. At His Eminence Malcolm Cardinal's 50 years as his service to the Catholic Church, at that event, the President himself has gone on record and said that the government finds it difficult to investigate the government. Now, it is under this background that I am moving this motion. I would like to start with some historical evidence on this matter, Honorable Deputy Speaker. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව රටේ ජනාධිපතිවරයා දවස් දෙකකට පෙර කියලා තියෙනවා ආණ්ඩුව පරීක්ෂා කිරීමේ යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට මේක ඉතා පැහැදිලි. Government in English, government no. Okay, you respond in your speech, Honorable Minister, if you want to. මතක තියාගන්න අද ජුලයි 9 බාධා කරන්න එපා. මේ වගේ മന്ത്രിවරුන්ට කතා කරන්න බාධා කරපු හිටපු නායකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටෙන් පළවා හැරපු දවස් අද ජුලයි 9. ඒක නිසා බාධා කරන්න නැතුව අහගෙන ඔබතුමාලාගේ වෙලාවේ උත්තර දෙන්න. මේකත් මතක තියාගන්න. අද ජුලයි 9 හොඳ දවසක්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වෙන්න පෙර අපි මේකේ පසුබිම ගැන වාරන්නේ. මොකද මේ රාජ්‍ය මේකට සම්බන්ධයි කියන එකට අනන්ත අප්‍රමාණවත් එවිඩන්ස් තියෙනවා. ඒක දැන් ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව පරීක්ෂා කරන්න ඕන කියලා ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවක් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම මම මීට පෙර මම 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේත් මේ කරුණු කියලා තියෙනවා. 2004 කාලයේ සිට හමුදා බුද්ධ්‍යංශ වලින් මේ රට තුල විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුවේ කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරා. මේ කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරාම ඒ දවස්වල ඒරාවුරු වල 17 දෙනෙක්, කාත්තාන්කුඩි වල 17 දෙනෙක්, ඕටමාවඩි වල 63 දෙනෙක්, ඕටමාවඩි වාලච්චින දෙකම එකතු කරලා 63 දෙනෙක්. මෙන්න මෙහෙම කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරා. මේ කණ්ඩායම් තුමේ ලීඩර්ස්ලා හැටියට සමාඩ්, ෆායිස් සහ කලිල් කියන තුන් දෙනා තමයි මේ ගම් තුනේ හිටපු මේ කණ්ඩායම් තුන ලීඩ් කරේ. එතකොට මේ කණ්ඩායම් වල සමාජිකයන්ට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ දවස්වල ඩෙන්ටි කාඩ් දීලා තියෙනවා. මේ මංගාව තියෙනවා මේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්. මේ මම මේ සභාගත කරන මේ තමයි මේ ෆායිස් කියන පුද්ගලයා. ඊට අමතරව මේ තියෙනවා ඩෙන්ටි කාඩ්. මේ තියෙනවා 2007 වර්ෂයේ දුන්න ඩෙන්ටි කාඩ් එකක්. මම මේව සභාගත කරන්න. මේ 2007 වර්ෂයේ තියෙන මේ තියෙන తాවකාලික හැඳුනුම් පත මේක අස්සම් කරලා තියෙන්නේ බුද්ධි නිලධාරී 232 බලසේනා යන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඇවිල්ලා 2007 මෙතුමාගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක. මේ ඇවිල්ලා తాවකාලික බුද්ධි සේවාව හිටපු පුද්ගලෙක්. මම මෙයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකයි ඔක්කොම තියෙනවා. එතුමාට අසාධාරණයක් නොවෙන්න මම මේක සභාගත කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි 2010 වෙනකොට මේ පුද්ගලයාටම දීලා තියෙනවා
හැඳුනුම්පතක් ඒ පුද්ගලයාටම දීලා තියෙනවා. මේ හැඳුනුම්පත දෙන්නේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව. දැන් මේ 2004 මම මේ කියපු 100 දෙනෙක්ගේ කණ්ඩායමක් ඇතුලේ හිටපු එක පුද්ගලයෙක්ගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක තමයි මම මේ සභාගත කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මං ගාව තව ඡායාරූප තියෙනවා. මේ දැනටත් මේ මම මේ ඡායාරූප පෙන්වන එක ඉතා සුදුසු නෑ. ඕගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරනවා නම් මේවා ලබා ගන්න. මේ දැනටත් මේ පුද්ගලයා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පඩි ගන්නවා. මේගොල්ලන්ට 2008-9 අවුරුද්දේදී රුපියල් 17600ක පඩියකුයි ඒගොල්ලන්ට කෑම රැෂන් පැක් එකකුයි තමයි ලබා දුන්නේ. දැන් මේ කණ්ඩායමත් එක්ක මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට 2004 තියෙන මේ කණ්ඩායමත් එක්ක පාස්කු ප්‍රහාරයට තියෙන සම්බන්ධය මොනවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම 2008 දී ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මොහමඩ් රසාක් කියලා පොලිසියේ හිටපු නිලධාරියෙක් එතුමා OIC ගේ කුක් හැටියට තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒරාවුරු පොලිසියට අනුයුක්ත පුද්ගලයෙක්. එතුමාගේ තුවක්කුව අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා 2008. එතුමාගේ තුවක්කුව අතුරුදහන් වෙලා එතුමාව පරීක්ෂාවට ලක් කරාම එතුමා එතකොට මේ පරීක්ෂාවේ තුවක්කුව නැති වෙච්ච නිසා එතුමාට ගැටලුවක් ඇතිලා තියෙනවා. මේ තුවක්කුව ගැන හොයාගෙන යනකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ තුවක්කුව 2008 වර්ෂයේ සෆීක් කියන පුද්ගලයෙක් එතුමාගේ ඥාති පුද්ගලයෙක් මේ සෆීක් කියන පුද්ගලයා මේක මේ 2004 කාලයේදී ආරම්භ කරපු මේ ගෲප් එකේ ඉස්ලාමික් සෙන්ටර් කියන ආයතනයේ ලේකම් හැටියට ඉන්න පුද්ගලයාට මේක විකුණපු බවට ඒ අවස්ථාවේ අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට මේ තුවක්කුව පිළිබඳව කවුරුත් හොයලා නැහැ. මේ තුවක්කුව නැති වුණා. ඒ අර රසාක් කියන පුද්ගලයා ඒ මොහමඩ් රසාක් කියන පුද්ගලයා මේ තුවක්කුව නැති වෙච්ච එකට යා උසාවි ගිහලා නඩු දෙලා මං හිතන්නේ හිරේ ගියත් දන්නේ මං ගාවේ නඩු වාර්තාව මගේ අතේ නැහැ. හැබැයි මේක ආණ්ඩුවට පුළුවන් හොයලා බලන්න මේ රසාක් කියන පුද්ගලයාගේ මේ තුවක්කුව නැති වෙනවා. ඊට පසුව මේ සායින්ද මරුදු වලදී සිදුවෙච්ච ඒ ප්‍රහාර සායින්ද මරුදු වලදී සේෆ් හවුස් එකක් ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඒ අත්අඩංගුවට ගන්නකොට නැත්නම් ඒ රිල්වාන් ඇතුළේ කණ්ඩායම භාවිතා කරපු තුවක්කුව මෙන්න මේ 2008 නැති වෙච්ච තුවක්කුව. මේක ඒරාවුරු පොලිසියේ තියෙන්න ඕන තුවක්කුවක් මේ පොලිසියේ තියෙන්න ඕන පොලිසියේ ස්ටොක් එකේ තියෙන්න ඕන තුවක්කුවක් කියන බව මේක අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තුවක්කුව කොහොමද ගියේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මේ සහ සම්බන්ධ සහරාන්ගේ කණ්ඩායමත් එක්ක සම්බන්ධ 63 දෙනෙක් නුවරඑළිය ගියා නුවරඑළිය ට්‍රේනින් එකකට. ඒකේ මේ 63 දෙනාගේම ලයිස්තුව මං ගාව තියෙනවා. මේ 63 දෙනා ගියපු එකේ ඉන්නවා තව එතුමාගේ නමත් රසාක් තව රසාක් කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ රසාක් කියන පුද්ගලයා ඒ නුවරඑළිය ට්‍රේනින් ගිය පුද්ගලයා එයා අත්අඩංගුවට අරන් දැන් නිදහස් මං හිතන්නේ එයා අපමත නිදහස් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේවා ඔක්කොම මේ ජනාධිපති කොමිසමේ යම් කාලවකවනවල යම් පුද්ගලයන් මේවා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තුවක්කුව දැන් මගේ මේ මෝෂන් එකේ මම අහන්නේ හතරවෙනි කාරණේ මම අහන්නේ මේ තුවක්කුව පිළිබඳව මේ වෙනකල් පරීක්ෂණයක් තියනවද? ඒතර මේ කාරණේ පිළිබඳව ඉතා ඕනකමින් මම වැඩිදුර විස්තර මේක ගැන කියන්න කැමති නැහැ. මේ තුවක්කුව පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් තියනවද? ඊට පස්සේ කාරණේ තමයි මේහා සම්බන්ධ මේ කාලයේදීම සමාවෙන්න මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවෙච්ච දවසේම නියාස් කියලා පුද්ගලයෙක් පොයින්ට් බ්ලැන්ක් සායින්ද මර්දලයාගේ බොඩි එක හැමන පොයින්ට් බ්ලැන්ක් වෙඩි තියලා තියෙනවා. මේ නියාස් කියන පුද්ගලයා නින්දවුරු වල සේෆ් හවුස් එකේ ඉන්නවා කියලා බුද්ධි තොරතුරු හරි මොන හරි ලැබිච්ච තොරතුරකට ඒ අවස්ථාවේදී පොලිසිය දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවේ කලබල වෙන්න ඕනේ. මේක හිටපු දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවයි නෙවෙයි කරේ මේ වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නේ. මේ නියාස් කියන පුද්ගලයා නින්දවුරු සේෆ් හවුස් එකේ ඉන්නවා කියලා කිව්වම ඒ නින්දවුරු සේෆ් හවුස් එකට තොරතුරු දුන්න මනුස්සයව බස් එකේ ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරක් හම්බුනොත් එහෙම එයාව ගිහිල්ලා වාහනයක දාගෙන ගිහිල්ලා සේෆ් හවුස් එකට තියෙන තැන ගිහිල්ලා බලලා එහෙමනේ ගන්නෙ. මේ මනුස්සයව බස් එකේ ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගදී නවතලා මෝටර් බයික් එක අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නියාස් කියන පුද්ගලයා නින්දවුරු වලදී අත්අඩංගුවට ගන්න එක ඒ අවස්ථාවේ හිටපු පොලිසිය හෝ බුද්ධි අංශකම් උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ නියාස් කියන පුද්ගලයා සායින්ද මරුදුවල තමයි යා මැරිලා හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේක ගැන විශාල අපිට සැකයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීමකින් සිදුවෙච්ච එකක් මිස නැත්තම් කොහොමද ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පුද්ගලයා මෙතනට එන්නේ? දැන් මේ වගේ කාරණා ගොඩක් මතු කරන්න පුළුවන්. ඊයේ වගේම තමයි දැන් මේ සාරා ජැස්මින් ගැන කියනකොට සාරා ජැස්මින්ගේ DNA එක තුන්වෙනි පාර තමයි මේ සාරා ජැස්මින් කියලා කියන්නේ. ඔය සාරා ජැස්මින්ගේ බොඩි එක පිච්චුණා කියලා කියනවා. හැබැයි අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා සාරා ජැස්මින්ගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් සාරා ජැස්මින් පිච්චෙනකොට මම දන්නේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක කොහේ හරි පරිස්සමෙන් පිච්චෙන්නේ නැති තැනකේ අවස්ථාවේ තියලා බිල්ඩිම කුඩු වෙනකොට තියලාද සාරා ජැස්මින් නැති උනේ කියලා. දැන් මේ පිළිබඳව DNA තුන්වෙනි පාර කරා නම් මගේ ඊළඟ මේ මෝෂන් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක සනාථ කරන්නේ කොහොමද? මේ DNA කරපු දිනවක් කොහොමද දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ පිළිබඳව ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අපිට විශාල ප්‍රශ්න කීපයක් මතුවෙනවා. ඊට අමතරව මගේ මේ සම්බන්ධ මේ ආණ්ඩුව යම් වැඩ කටයුතු පිළිබඳවත්
ප්‍රගතශීලී දේවල් පිළිබඳව අපි සුබ පතන්න ඕනේ ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. පිල්ලියා නැතුව ඉනිය භාරතී කණ්ඩායමේ මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම අපි ඇත්තටම we welcome that. මොකද පහුගිය කිසිම රජයක් පිල්ලියානෝ ඉනිය භාරතී වැනි පුද්ගලයන් අරස් කරේ නැහැ. ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවටද අරස් කරලා තියෙනවා. පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන අපි ඒක ඇත්තටම අපි ඒක ප්‍රශංසා කරනවා මේ ආණ්ඩුවේ මේ ක්‍රියාවලියට. හැබැයි මේ පිල්ලියන්ලා අත්අඩංගුවට අරන් ඉන්නකොට ගරු ඇමතුමා කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහ මොලකරු පිල්ලියන් කියලා කිව්වා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පිල්ලියන් පිළිබඳව පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව පවත්වාගෙන යන විමර්ශන පිළිබඳව අපිට අනාවරණයක් අවශ්‍යයි. පිල්ලියන් පහුගිය කාලේ කරපු ඒ වරදවල් ඔක්කොම තව තියෙනවා. ජෝසප් පර්රාසිංහම් අපේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා වෙඩි තියා ඝාතනය කරපු එකට පිළිබඳව මේ මම කලින් සඳහන් කරපු 2004 පාවිච්චි කරපු ඒ කණ්ඩායමේ කලිල් කියන පුද්ගලයා. සමාඩ් ෆයිස් කලිල්. ඒ පුද්ගලයා තුන්දෙනා තමයි මේක රන් කරේ. මේ කලිල් කියන පුද්ගලයා ජෝසප් පර්රාසිංහම්ගේ මර්ඩර් කේස් එකේ අරස්ට් වුණා. එයා පිල්ලියන් එක්ක හිරේ ඉඳලා එයාත් පිල්ලියන් එක්කම නිදහස් වුණා. හැබැයි අදටත් එයා ඉන්නවා එළියේ. එතකොට එයාත් එක්ක වැඩ කරන තව මුසාමිල් කියලා ඉන්නවා මේ පුද්ගලයා තාම ඉන්නවා අදටත් ඒගොල්ලන් හමුදාවේ බුද්ධි අංශයට සිවිල් ඩිෆෙන්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේ මංගව ෆොටෝ එක තියෙනවා මම එවන්නම්. එතකොට මේ කලිල් කියන පුද්ගලයා වෙයි අද වෙනකල් අත්අඩංගුවට අරන් නැත්තේ. එයාත් පාස්කු ප්‍රහාරය සමාවෙන්න එයාත් මේ ජෝසප් පර්රාසිංහම්ගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක්. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම යන අතරතුරේ පිල්ලියන්ට අප දෙන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිර්දේශ වුණා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා. හැබැයි ඒකට CID එක ඔබ්ජෙක්ට් කරා කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ මේකේ ඇත්ත නැත්ත මගේ මේ ප්‍රශ්නවල තියෙන මම ඉංග්‍රීසියෙන් මේ සභාවේ කල්පනා අවස්ථාව යෝජනා ඉදිරිපත් කරේ මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මොකද පිල්ලියන්ට මම මේකත් කියන්න ඕනේ මඩකලපුවේ වාහරේ ප්‍රාදේශීය සභාව පිහිටවන්න ඔබතුමාලාගේ පක්ෂයේ මේ ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා වාකරේ ප්‍රාදේශ සභාවේ පිල්ලියන්ගේ සභාපති පත් කරන්න සහයෝගය දෙන එක එතනට ඇවිල්ලා කරේ. දැන් එතකොට යම් පැත්තකින් පිල්ලියන්ට අප දෙන්න හදනවා. ඒ වගේම පිල්ලියන් එක තුළ සභාව පිහිටනවා. ඉතින් මේවා පිළිබඳව අපිට බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද 2024 ජනාධිපතිවරණයේ කාලේදී පිල්ලියන් කිව්වා JVP එකෙන් පිල්ලියන්ගෙන් වෙපන් ඉල්ලුවා පිල්ලියන්නේ වෙපන් දෙන්න බෑ කිව්වා කියලා. ඒතර මේ ඔක්කොම අහනකොට රටේ ජනතාවට යම් සැකයක් ඇති වෙනවා. මොකද පිල්ලියන් එක ගැන පහුගිය කාලේ පරීක්ෂණ කරනවා අපි ඒකට ප්‍රශංසා කරනවා අපි ඒකට සපෝට් කරනවා තව පරීක්ෂා පවත්වන්න අපි උදව් කරන්නම් අපි දන්න කාරණාවක් දෙන්නම් අපි දෙන සාක්ෂිකරුවන් අපි දෙන ඒ විත්තිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාවත් ඔබතුමාලා සපයා දෙන්න ඕනේ. මොකද එතුමාලාගේ ආරක්ෂාව ඉතාම වැදගත්. නැත්තම් ඉදිරියට දෙන්නේ නැති ඒගොල්ලන් සාක්ෂි ඒක නිසා මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් මේ සභාවට ඔබතුමාලා දෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගියාම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේක කොහෙන් හරි අපි ඇත්ත හොයන්න එපයි. In this case, not just this case, Easter Sunday attack is one instance. There are many other crimes that we are pursuing justice for and accountability for. So for justice, for reconciliation to happen, accountability and justice and finding out the truth is absolutely important. So, but why isn't the government moving on certain things that the government can move on? You know, Azad Maulana has given a full statement to the UN. When the UN High Commissioner came, why were you not able to speak to him and obtain that full statement? Now that the law has been amended by the Justice Minister where we can record witnesses or where the statements can be given for a case from overseas, why aren't we trying to record a statement from him from wherever he is at the moment? එයා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න එයා එන එකේ පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් නීතියත් amend කරලා තියෙන නිසා ඇයි එයාගේ UN එකේ හයි කමිෂනර් නාමයක් ඉල්ල ගන්න තිබ්බා? ඇයි ආණ්ඩුව තාම ඒකට මැදිහත් වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේම තමයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පිළිබඳව වාර්තා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මලල්ගොඩ වාර්තාව, ඒ වගේම තමයි ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව, ඒ වගේම තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව channel 4 එකේ ආපු මේ ડોකියුමන්ට් එක පිළිබඳ වාර්තාව. මේ වාර්තා ඇයි පාර්ලිමේන්තුවට තාම සභාගත කරලා නැත්තේ? මේක සභාගත කරන්න කියන ඉල්ලීම මම නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලම කරේ. මේ ඉල්ලීම කරලා තියෙන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙන්න පෙර පෙබරවාරි 12 2021 කියලා තියෙනවා මේ සභාවට පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කොමිෂන් වාර්තාව සභාගත කරන්න කියලා. මේ ජනාධිපතිතුමා කරපු ඉල්ලීම තමයි මම නැවත වාරයක් කරන්නේ. Shanakiyan Rasamanickam, you have 2 more minutes. Thank you, Honorable Deputy Speaker. In winding up, Honorable Deputy Speaker, so these are some concerns that have come in the past. Now the Easter Sunday attack is a 6-year-old matter, but we are also struggling to find justice for crimes that were committed maybe in the 90s. Now the Chembani mass grave matter is another example. You can move on this to prove to this country and to the people
that your government is serious on accountability and reconciliation by moving on this matter. The Chemmani mass graves that are being unearthed now, the human skeletons that are being found now, is based on a matter where there were people who were convicted of murdering Krishanti. Now, that is how, based on a convict's statement, is how these mass graves are now being exhumed again. But Honorable Deputy Speaker, in 1998 or 1999, 15 skeletons were exhumed. Now, what the last we heard about these skeletons were that they are kept in Glasgow in Scotland. Now, that's what we heard last, that these exhumed skeletons were taken to Glasgow. Now, it is very clear that this government doesn't have the technical expertise to pursue investigations on the skeletons that are being exhumed in Jaffna at the moment. The case that was filed against the 15 people in 1998, 1999, that case is still pending in Colombo. That case was initially started in Jaffna, but it was cited that there was no safety to travel to Jaffna. It was later moved to Anuradhapura. That case, Honourable Justice Minister, is still in the Colombo court. So why don't we restart that case? That the skeletons that were identified in 1998, 1999 were in a place adjacent to where the excavations are happening right now. Those 15 skeletons are now in Glasgow. Now, I saw a statement Honourable by Rasamanickam, could you please wind up? I Your am time winding is up, up. sir. Give me 1 minute. I'm winding up. Honourable Deputy Speaker, here I would like to table a statement made by MP in the British Parliament, Uma Kumaran. In her speech, she has said in today's common, it's the she's tagged the Foreign Secretary in the British Parliament and said, I asked the Foreign Secretary what steps the UK is taking to ensure accountability and referral to the ICC. I very much welcome his confirmation that he is happy to look at what further technical expertise the UK can provide. Now, this is on the mass graves in Chemmani. This is in the British Parliament. I'll table the letter that she has sent to the Foreign Secretary as well. Now, what I am suggesting, your Honourable Deputy Speaker, is that to have reconciliation in this country, to have meaningful reconciliation in this country, accountability is a key. Let it be Easter Sunday attack, let it be Chemmani mass graves, let it be the other mass graves that were found in Kokutoduwai or even Matala, let it be the murders of Krishanti, let it be the murders of Premini, let it be the murder of Vijita in Batiklo, let it be the murder of Rifaya in Batiklo. Now, accountability is key. Honourable Deputy Speaker, this is a good opportunity. What we are suggesting is that since the government, the President has also said that it is difficult for the government to investigate a government. We all know that. The deep state's involvement, any government will struggle to... Honourable Member, your time is up, far sir. exceeded. I am winding up. Will struggle to investigate that. So therefore, what I am suggesting to this House is that we must start a special prosecutor's office with international involvement so that people will come forward to give evidence. There will be trust in it. I am sure this is what the Catholic Church would also tell you if you really ask them. Because unless there is an international investigation on this matter, we will never find justice. Justice will always not be served if we don't have an international mechanism. So therefore, the government must immediately take action to start an international investigation, not only on the Easter Sunday attack, but on all atrocities committed against the people of Sri Lanka in this country. Thank you.